Miss mo ba ako? Miss kita eh. Akala ko hindi na kita maabutang boy. Tanda mo na kasi. Baka sabi ka naman matanda. Sasaktan ako, ha? Ay, Tang. Sorry po, Tang. Si Bikini kasi ko, ano tuloy nasasabi ko eh. Lights. Oh. Malapit ang mga anak si Tiffany. Nakapagtabi ka na ba para sa panganganak niya? Solve na yan, Tang. Nakapagtabi na kami ni Tiffany. Pero siyempre, dapat tuloy-tuloy pa rin pa yung ipon. Lights. Maraming salamat. Yung tulong mo, alam ko tumulong ka sa pagpapagamot sa akin. Siyempre, parte na ako yung pamilya. Tatay po kayo eh. Hindi lang yun ang dapat kong ipagpasalamat sa'yo. Marami pa. Noon pa man, parte ka na talaga ng pamilya ko. Salamat, anak. Baby! Mano, ang cute-cute naman ni Baby. Parang magiging kamukha mo yata. Baka binyag na next month, ha? Ninang ka. Oo ba? Pero taga lang manang, di pa nga lumalabas binyag na kagad. Gusto ko nga kasi nito, like, bago siya pumunta ng Saudi, mabinyagan na. Nalulungkot na nga siya eh. Kasi sa susunod na balik niya, 2 taon na tong baby namin. Manang, mahirap talaga ang buhay OFW. Mahirap yung malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Sinabi mo. Bilib nga ako sa inyo ni Kuya Tolites eh. Kinakaya niya yung long distance relationship. Kanya-kanya naman yan eh. Tsaka, siguro sa tamang panahon rin. Kayo kasi ni Clark, mga bata pa kayo noon. Tapos nasabak agad kayo sa pagpapakasal. Malay mo, dumating din yung tamang panahon sa inyo. Oo, baka naman hindi talaga kami para sa isa't isa. Please. Marry me. Yes. I will marry you. Ay, ano ba? Tumigil ka na nga. Wala na yun. Tapos na. Masaya na siya. Hello, Angela? Clark, where are you? Yeah, I'm at the Palace of Fine Arts. Okay. But I'm going back to the hotel now. All right. Bye. See you. Susunod ako kay Clark ha, sa San Francisco para asikasuhin yung export doon. Huwag niyong pababayaan yung shop, ha? Basta for any urgent concerns, just call us. Tsaka araw-araw ipagdasal niyo, ha? Maging successful yung expansion natin doon. Focus dito lang. Kami bahala. Kami bahala. Tita Jack, bahala.
Oh, Harry, ikaw. Habang wala ako, ha? Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Huwag ka mag-absent. Okay? Yes, Tita. I just have to pick Audrey up from my school. Friends lang kayo, ha? Bata pa kayo. Studies first. Opo, Tita Jack. Alright. Take Bye. care, ha? Ingat ka. Opo. Sorry. Clark! Leia. Hi. Hi. Bakit Anong kayo ginagawa mo sa dito San Francisco? Ikaw muna. No, you go first. Dito ako inassign ng Art Mart. Nice. Ako, Business trip. Long time no see. Yeah. Really long time. Sige, I'll go ahead. It's nice to see you. You too. It's nice seeing you again. Bye. Bye. Leia! I was thinking maybe you want to grab some coffee or something. Simon! Si Clark, oh. Nandito rin pala siya sa San Francisco. Clark. So, kailan ka pa dito sa San Francisco? Hapon lang. So, how's everything? So you're working at Art Mart, and winning awards here and there. Yeah, that's it. Yeah, good for you. Are you looking for work here? No. They're holding an exhibition for my furniture here. That's good. Well, I'd love to invite you for drinks, pero may pupuntahan pa kami ni Leia.
next time. Yeah, I have somewhere to be, so... Let's go. Sige, Clark. Leah, Manang, si Clark. Manang, nandito siya. Nakita kami. baka naman namalik mata ka lang. Ano naman ang gagawin sa Sanfo? May inaasikaso daw siyang business dito. Kaya lang biglang dumating si Simon kaya naputol yung usapan namin. Ay nako, Leah. Kilala kita, ha? Magiging malaking epekto niyan sa'yo. Yung pagkikita niyo ni Clark. Sana lang hindi makagulo sa trabaho mo. Tsaka bakit ba sa pagsasabi mong yan para kang takot at takot? Ano ba sa tingin mo mangyayari sa pagkikita niyo dyan? Ewan. Hindi ko alam. Tapusin na natin ito. Nakakapagod na eh. Bago pa natin saktan ng isa't isa. If that's what you want, fine. At kung sa tingin mo, selfish ako, kasi mas mahal mo ako kaysa sa mas mahal kita. Yes, mas mahal kita. Kasi inuuna ko yung pamilya ko at yung sarili ko kaysa sa'yo, kaysa sa atin, mas selfish ka. Kasi pinipigilan mo ako na maabot ko yung pangarap ko. Pangarap ko para sa ating dalawa. And it's a good thing we didn't lose the account. But we want to come up with something new. Something with the Filipino culture that you can sell all around the world, not just here in the US, but... Leah. 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 It's nice to see you. You too. It's nice seeing you again. Leah! Leah. Are you okay? Yes. I'm good. I'm okay. Proceed. Let's eat, everyone. Eat. Clark! Dude! Dude, namiss kita! Good to see you, dude. Good to see you. Grabe, lang pinagbago mo ah. Bumalik ka pa. Joke lang. Dude, grabe. Businessman na talaga yung kaibigan ko. Saka di lang yun ha, sikat ka na. Alam mo ba yung magazine mo? Nasa locker ko yun. Yun nga. Oh. Dude, may iba ako. How's you and Leia? Getting stronger? I guess. Dude, What? wala na kami ni Leia. It's been 2 years since we broke up. What? Hindi ba naikwento sa'yo ni Monette? Wala siya nasabi sa akin. Tsaka alam mo kasi yun, kahit ganun kadaldal yun, kapag sikreto, sikreto lang. Actually, you know what? What? Just the other day, nagkita kami ulit ni Leia. So? So ano? Nag-reconcile kayo? Kabalikan na kayo? No, it's over between us. Besides, I think she's with someone else now. Her boss, Simon. Dude, ano ko ba? So hayaan mo na lang si Leia. We agreed to move on. And I guess that's her. Moving on. So ikaw? Makamubon ka na, ganon. Oo naman. Really? Yeah. I don't think so. I see it in your eyes. How have you been, bro? Hi, Clark. Hey, tita. How are you? Is there something wrong, Clarky? I bumped into Leia. Out on the street.
Dito na pala siya nakabase. Hindi na sa Dubai. So, kaya ka ba mukhang problemado? Dahil kay Leia? It's over. That was a long time ago. Let's not talk about it. Okay. I guess I'll have a... Jackie. Speaking of... Leia? Tita Jack! Kamusta po? Kamusta? Small world. Oo nga po eh. Ate po, busy sa work. Kayo po. Okay naman. Kami din ni Clark. Join us. Hi, Simon. Hi, sir. Join us. I appreciate the offer, but we have confidential matters to discuss with Leia, so excuse us. Some other time? Sige po. Sige, Leia. Tita. Ingat ka, ha? Opo. Hi, Simon. Thank you. Hi, Clark. Angela. Hi, Diana. Hi. How are you? Sunshine that lights my heart within, and I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will rise. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to Excuse me, I'll just use the restroom. Okay. Sure. I think it's over there, Clark. on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Tita, kung dati po yung problema nila was distance, now they're in the same zip code. Wala na hong dahilan para hindi nila ituloy. And besides, they're married, Tita Jack. You just gave me an idea. Manong, nagkita na naman kami ni Clark sa isang restaurant kanina. Nag-usap pa kayo? Sinong kasama niya? Si Angela. Yung anak ng may-ari ng coffee shop. Hindi ko rin naman siya masisisi. Pinakawalan ko siya eh. Nakamove on na siya, Manang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sa Clark and Angela? Sa pag-move on? Alamin mo kaya muna ang totoo. Hindi lang kay Clark at Angela, ha? Pati na rin sa sarili mo. Hi, Jigs! Kamusta ka na dyan? Dapat sumunod ka na rin dito, ha? Oo nga. Kung pwede lang eh. Walang magbabantay ng coffee shop. Sayang naman yung mga sales natin. Sa bagay, tama ka rin dyan. Basta sabihin mo lang sa akin pag may problema, ha? Oo naman. Ako na bahala doon. O sige, kamusta niyo lang ako kay Clark? O sige, we won't keep you na. O mag-iingat ka dyan, ha? Bye, Jigs! Love you! Mwah. Ako? Yan na talaga ng pinagbago ng anak ko, no? Salamat, Angela. Hindi naman po mangyayari yan kung hindi po kayo nagstay sa Pilipinas, eh. Tita, ano nga ho pala yung plano nyo para kay Clark at Leia? Leia, I have good news for you. Ano yun? We have a new client. It's a new Filipino store chain, and they're opening their first shop in the U.S. right here in San Francisco.
And since you were so good in showing the Filipino hospitality and the Filipino spirit in some of our campaigns, I'd like you to have this. Sige, looks exciting. I'll think of a big idea. Okay, we're gonna meet them in a few days, so may time ka pa naman to prepare your deck. Don't you think mas lalong bibenta yung mga products natin dito sa US if we advertise it? You think so? Yeah. I mean, everybody's doing the internet now, right? Social media. But aside from that, meron din mga TV ads, radio, print, billboards. Actually, meron na akong kinontak na advertising company. Well, it's not a bad idea. Pero tita, baka mahal yun. Well, it's a little bit pricey, pero let's see. Nag-set up na naman sila ng schedule for presentation nila. Okay. On the wings of love, when I'm True comfort, stylish form and function, cutting-edge design, Filipino spirit. Think home. I like it. It's very bold and innovative. Then I think we're ready for the client meet and greet later. Thank you. Really looking forward to this, Simon. Ngayon na lang ulit tayo hawak ng Filipino brand since you moved. I know, imagine a Filipino retailer sa US. If this works, it would be my pride and joy. Nandito na po sila. Okay, so lead them in. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively.